सॉरी गाइस टिके लेट हे गला जी ओके सो आमे जो थिला लेक्चर 5 हमर आज लेक्चर 5 रे आमे जीएस पेपर 1 अगेन जीएस पेपर 1 का आमे एई बडा सर्किल जीवा जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 जीएस पेपर 4 सिमिलरली बेसिकली जीएस पेपर 1 रे धर हिस्ट्री पार्ट सरला देन जीएस पेपर 2 रे आमे पॉलिटी पार्ट देखले जीएस पेपर 3 रे आमे साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखले जीएस पेपर 4 रे आमे देखले एथिक्स रो किछि फिलोसॉफी मिक्स करिके आमे देखले केस स्टडी छाडी देन सिमिलरली फिर जियोग्राफी पार्ट देखिबा जीएस पेपर 1 रे पेपर 2 रे गवर्नेंस पार्ट एमिति आमे सबु पार्ट बारंबार ताको कंप्लीट करिवा सो ट्राई करिवा कि मैक्सिमम एरिया टच करिवा एवं मेजॉरिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करिवा इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम सो तुम एग्जाम पई जते पॉसिबल वे होउची आमे करिया पई ट्राई करूछु ओके सो असेस द रूल ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इन्फ्लुएंसिंग इंडिया's winter rainfall assess the role of western disturbance in influencing India's winter rainfall. So यहाँ पर basically questions revolving around western disturbance. Western disturbance कौन ठू originate हुए? As you know, Mediterranean Sea आड़ू originate हुए. Mediterranean region रो originate हुए. आमर इंडिया पाई सेटा को disturbance को आ जाए. इंडिया पाई सेटा को disturbance को आ जाए. काहे की को आ जाए? कहीं डिस्टर्बेंस कहा जाए कहीं आम से समय क्रॉप पैटर्न को से डिस्टर्ब करे खास करके नॉर्थ वेस्ट इंडिया रे ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करे सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर लो प्रेशर सिस्टम जोंडे की ओरिजिनेट हुए मेडिटेरियन रीजन रू इज द लो प्रेशर सिस्टम व्हिच ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन from Mediterranean region that play a crucial role in influencing the winter weather pattern across the North India. These disturbance significantly affect the winter rainfall, particularly in the northern and northwestern part of the country. And understanding their dynamics is essential to their role in Indian climate. So देखो यही फेजेस रे तुमरो मेडिटेरियन रीजन रू ओरिजिनेट हेगी हमर एही आड़ को इंपैक्ट करे एवं नॉर्थ इंडिया के कौन सी केस किछि रिलैक्स दिए कोन गरम गरम जो थाए बेसिकली सही समय ताको टिके बेनिफिट दिए बट कथाला सही क्रॉप पैटर्न को डैमेज करे सो नेचर एंड फॉर्मेशन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस western disturbance are weather system characterized by the eastward movement of the moist air masses out ase kontu Mediterranean region which brings sudden changes in the weather and these disturbances are mainly active during the winter month from December to February as they travel eastward they encounter Himalaya mountain range and causing the moist laden air to rise leading to the formation of cloud and precipitation. So basically मु जो कोथली ये मुझे को ये कह दिथली जोंडे कि गरम रु राहत नहीं गरम रु नुह एटा बेसिकली ठंडा समय आउरी ठंडा क्रिएट कर दिए बेसी नॉर्थ इंडिया रे impact on the precipitation in the northwest India. So western disturbance brings significant winter rainfall in the northwestern region of India including states like Punjab, Haryana, Rajasthan, J&K and part of Himachal Pradesh and Uttarakhand. रेनफॉल जो हुए विंटर मंथ रे स्पेशली डिसेंबर टू फेब्रुआरी इज टिपिकली लाइट टू मॉडरेट टाइप रो बट इट इज क्रूशियल फॉर रबी क्रॉप्स लाइक व्हीट बार्ली व्हिच इज हाईली डिपेंडेंट ऑन टाइमिंग ऑफ द विंटर रेनफॉल सो सेति पई ये बहुत बड़ा फैक्टर था सो रूल इन स्नोफॉल इन हिमालय in addition to rainfall western disturbance also contribute to snowfall in Himalaya region. Snowfall in the higher altitude is important for replenishing the glacier and snowpacks which serve as a vital source of water during the summer month. Influence on Indo-Gangetic plain. Western disturbance
also affected the Indo-Gangetic plain. Although the rainfall here is usually less intense, but these disturbances can cause a brief spell of light rainfall and can influence overall winter temperature, often leading to cold wave in the northern plains. So गोटे कौन ना precipitation impact देखिए precipitation north west India, snowfall Himalaya, Indo-Gangetic plain ये सब impact करे एवं variability and impact on agriculture. The intensity and frequency of western disturbance vary from year to year. A strong disturbance can bring substantial rain and snowfall. Strong disturbance जोगु कौन ना bring substantial rainfall and snowfall, benefiting agriculture, while weak disturbance may lead to a dry winter. The timing of rainfall is also crucial. Delay or excess rainfall can adversely affect the rabi crops, especially wheat. ये affect हुए. So देखिए conclusion, the western disturbances are important meteorological feature that significantly influence the winter rainfall pattern in India. Their impact is most prominent in the western states and Himalaya region, contributing to the agriculture productivity and water resources. Understanding the dynamics of western disturbance is essential for improving agriculture planning and disaster management in the winter month. So winter disturbance, western disturbance देखिए गले. ओके सो तार इन्फ्लुएंस कौन तार इंपैक्ट कौन आमे देखिले. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हैला एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स. Explain the importance of wetlands in India's water and ecological security. Provide examples. Explain the importance of wetlands. Explain the importance of wetlands. So ये भी very important topic wetland उपरे तुम्हारे questions आसे. So what is wetland लिखिबो. So wetland are vital ecosystem that provide numerous ecological and hydrological and socio-economic services. In India, wetland play a crucial role in water and ecological security, acting as a natural buffer against the climate change, enhancing diversity and supporting human lives. Role in water security. Groundwater recharge. Wetland act as a natural sponges. Absorbing and storing excess water during the rainy season and releasing it slowly during dry periods. So ये ground water recharge इटा very important concept. ये major reason wetland को conserve करियर भी ये बहुत बड़ा reason. And releasing slowly during the dry period. This helps in recharging groundwater tables, ensuring a steady water supply for agriculture, drinking and industrial use, particularly in a region facing water scarcity. Then flood control. Wetlands serve as a natural flood buffers. By observing excess surface runoff during the heavy rains, they reduce the intensity and frequency of flood. Susinala absorb kanala. This is especially crucial for flood prone area like Calcutta wetland, Sundarbans in West Bengal, where wetland help to mitigate the impact of seasonal flooding. Then water purification. Yes, wetland act as a natural filters, trapping pollutants such as sediments, heavy metal and nutrients like nitrogen and phosphorus, which can otherwise pollute freshwater resources. This helps in maintaining quality of surface water used for drinking and irrigation. The Vembanad Lake in Kerala is an example of wetland that contribute to water purification and improve the water quality of the nearby river. So कौन ground water recharge help करुची, flood control help करुची, तुम्हारो water purification help करुची, then role in ecological security. So biodiversity conservation ये बहुत बड़ा काम करुची. Wetlands support rich variety of flora and fauna. They provide habitat to numerous species including
migratory birds, aquatic plants, fish. Wetland like Kevaladiyo National Park in Bharatpur district, Rajasthan, and UNESCO World Heritage Site host thousands of migratory birds, are a biodiversity hotspot. The Sundarban mangrove forest, home to Bengal tiger, is another example of wetland that plays a key role in maintaining biodiversity. Then आउ कौन करे गोटे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एग्जांपल दबो एग्जांपल न देले एग्जामिनर कंफर्म होबनी तुम सहित एग्री होबनी कि सी सैटिस्फाई भी होबनी सो ट्राई टू गिव एग्जांपल्स देन क्लाइमेट रेगुलेशन वेटलैंड एक्ट एज ए कार्बन सिंक बड़े यूज करे जे sequestering large amount of carbon dioxide and mitigating the effect of climate change. I hope समस्त जानिथिबो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सो ये सही कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेशन करे एंड मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कार्बन को ये करे सो वेटलैंड सच एज चिलिका लेक इन ओडिशा हेल्प इन कंट्रोलिंग द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड कंट्रीब्यूट ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशन soil stabilization the roots of plant in wetland bind soil and prevent soil erosion janicho mangrove forest वगैरह so wetland in coastal region like Sundarban protect coastal area from erosion caused by storm surges and rising sea level so ecological security हिसाब रे देखिबा biodiversity conservation हो climate regulation हो या soil stabilization then socio-economic importance सो ये लाइवलीहुड पर सपोर्ट करे जोटे कि बहुत सारा पीपल्स स्पेशली रूरल एरिया सो ये फिशरी पाई फ्यूएल वुड एंड मेडिसिनल प्लांट्स पाई यूज करा जाए कोलेरू लेक इन आंध्र प्रदेश सपोर्ट लार्ज स्केल फिशिंग एंड प्रोवाइड सोर्स ऑफ इनकम फॉर लोकल कम्युनिटी फिशिंग पाई टूरिज्म एंड रिक्रिएशन बहुत सारा वेटलैंड तुम्हें जानी थी जोटे कि फुमड़ी फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकटेक मणिपुर लोकटेक नेशनल पार्क ये गोटे टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़ा ये इकोनॉमी को बूस्ट करुची सी रेवेन्यू प्रोवाइड करुची एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करुची देन एग्जांपल्स ऑफ इवन हमरो एठी भितरकनिका कथा देखि परिबो देन एग्जांपल्स ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट देखि जो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो अछि बट आल्सो ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट coastal protection sustained by then Chilika lake Odisha कथा देखिबो coastal lagoon one of the largest brackish water lake Bambanad lake Kerala जोटे कि longest lake in India and provides the important ecosystem service Kevaladiyo national park Rajasthan a large portion of migratory birds एठी आसन तो किछि important तुमे एग्जांपल दे देलो wetland रो देले तुमर काम सरी गला so wetland are crucial in India's water and ecological security. They provide essential service such as groundwater recharge, flood control, water purification, climate regulation. In addition to their environmental functions, they support biodiversity and provide livelihood opportunity for millions of people and protecting and conserving wetland should be priority to ensure sustainable water resources and ecological balance in India. Okay, so these are very important two questions आमे देखिले दीटा क्वेश्चंस तुमर वेटलैंड आ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दीटा टॉपिक उपरे आमे देखि देले then critically examine the interstate water sharing dispute involving Odisha's river such as Mahanadi, Vamsadhara. What are the measure can resolve this conflict? Odisha geography, interstate water sharing dispute. आम महानदी dispute चलची एंड Vamsadhara. ये महानदी डेल्टा एटी वंशधारा थी वंशधारा
So interstate water disputes often arise due to conflicting demand and interest of the states sharing water river basin. Odisha has faced a notable dispute over the Mahanadi and Vamsadhara river. ये ହେଲା महानदी एरा को देठी डेल्टा फॉर्मेशन होची बैरेजेस सब बनाई देखो इंडस्ट्रियल बैरेजेस इस जगह रे छत्तीसगढ़ रे पांचटा बैरेज से बनाई पांचटा छोटा बैरेज छत्तीसगढ़ पाइबो सो महानदी रिवर द स्टेट इन्वॉल्व करना ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ इशू कौन ना छत्तीसगढ़ वाटर यूज छत्तीसगढ़ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरेजेस अपस्ट्रीम has led to the reduce the flow of downstream into Odisha, especially during non-monsoon month. से इरिगेशन आमर इफेक्ट होची आमे जानि बहुत ही डिपेंड करू महानदी ऊपर इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर एंड इकोसिस्टम हेल्थ ओडिशार कंसर्न कौन ना ओडिशा एलिजेस छत्तीसगढ़ द प्रोजेक्ट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ एंड वर एग्जीक्यूटेड विदाउट कंसल्टिंग द डाउनस्ट्रीम स्टेक होल्डर एमाने बैरेज करूचंती डैम करूचंती आमे ओडिशा को न पचेरी की करूचंती तो ये इंपैक्ट करूची सो करंट स्टेटस कोन द मैटर इज अंडर द एडजुडिकेशन बाय द महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जोटा कि 2018 रे फॉर्म हेतिला सिमिलरली वंशधारा द स्टेट इन्वॉल्व सेम ओडिशा आंध्र प्रदेश नेराडी बैरेज आंध्र प्रदेश proposed बैरेज एट नेराडी is a point of contention कारण Odisha fear it will lead to submergence of agricultural land in its territory and alter river flow. तुम्हें देखियो ये आंध्र प्रदेश ये जगह पाइबो नेराडी बैरेज एटाला बोन ऑफ कंटेंशन से जगहटाला बोन ऑफ कंटेंशन So what Odisha claims Andhra Pradesh is diverting Vamsadhara water violating the agreed allocation. So Vamsadhara Bartan status hela Vamsadhara water dispute tribunal established 2010 has issued interim ruling but dispute persist. So challenges kono na conflicting interest. Upstream state prioritize industrial and irrigation project while downstream state emphasizes ecological and human needs. Delay in adjudication. The tribunal takes year to deliver verdicts, leaving dispute unresolved for the extended periods and inadequate implementation even when the tribunal issue awards but implementation often faced resistance or delay. So ये dispute दी जनकर अच्छी तुमरा गुटेला महानदी dispute आ गुटेला वंशधारा कौन कौन करा जाई पारे ये dispute को resolution करिया पाई or the steps can be taken. Strengthening institutional framework. The river basin authority create joint authorities for integrated basin level management, empower tribunals, speed up tribunal decision and ensure timely implementation. Speed up tribunal decision बहुत डिले कर साले 2010 रु हलानी सीबी वर्डिक्ट देले सीबी जोंडे कि सेटा भी एपर्यंत इंप्लीमेंट हेनी कौन फायदा से वर्डिक्ट रे then improve data sharing, use real time hydrological data sharing among the states to build trust and transparency. Promoting negotiation, mediation by the neutral body such as interstate council or central water commission can foster amicable resolution. Technological solution, encourage water saving technology and explore alternative water sources to reduce the dependency on disputed river. And sustainable water management, advocate for integrated water resource management, that is IWRM, and focusing on equitable distribution, conservation and minimizing waste. And finally public participation, engage local community and stakeholder to dispute resolution and decision making to be balance interest, to balance the interest. So what are measures kon kon niya jai paribo, strengthening institutional framework. So गोटे framework एमती बना जाओ कि गोटे joint authority create करा जाओ basin level ले management करिया पाई एवं tribunal के empower करा जाओ कि जल्दी solve करिवे. डाटा शेयरिंग को रियल डाटा हाइड्रोलॉजिकल डाटा को शेयर करा जाओ रियल टाइम सो दैट तांको भीतर ट्रांसपेरेंसी रहबे कि के केते बेनिफिट कहउची के केम कहार केमती प्रॉब्लम्स होउची. प्रमोटिंग नेगोशिएशन कि मेडिएशन गोटे टीम हो जे कि इंटरस्टेट काउंसिल हे पारे या सेंट्रल वाटर कमिशन हे पारे ताको सॉल्यूशन रिजोल्यूशन एमिकेबली करू खुशी रे शांति रे करंतु. एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हवा दरकार कि वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी यूज करा जाओ सो दैट या ऊपर डिपेंडेंसी डिस्प्यूटेड जगह डिपेंडेंसी कम हो जाओ
and last dita kono na sustainable water management and public participation. So these are measures nava, these are the disputes, and finally conclusion je dekhiba, the interstate water sharing dispute in Odisha highlight the need for balancing regional interest with ecological and human concern. A cooperative federalism approach supported by robust institutions, technological intervention, and mutual trust is essential to resolve these conflicts. किसी डाउट अच्छे इतरे सो कार कौन प्रॉब्लम्स अच्छी भल से बुझा ये क्वेश्चंस तुमर बहुत चांसेस अच्छी ये क्वेश्चंस आसीबो खाली महानदी आसी पारे किंबा खाली वंशधारा आसी पारे किंबा दीटा मिसे के आसी पारे बट ये क्वेश्चंस आसीबार बहुत चांसेस अच्छी ये डिस्प्यूट अच्छी एवं न्यूज रे बारंबार अच्छी सो या पय रेडी हेथिबो बी रेडी फॉर इट. So highlight the earthquake distribution in the world. Highlight the earthquake distribution in the world. Discuss the vulnerability of India to earthquake related hazard. Earthquake related hazard को discuss करो vulnerability. So earthquake are natural seismic event caused by the sudden release of energy in the earth crust. The disturbance is closely linked to tectonic plate boundary and they pose significant hazard to life and infrastructure. India is situated on multiple tectonic plates and is highly vulnerable to earthquake related hazard. Highly vulnerable to earthquake related hazard. Clear এটা? टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री এটা তুমি সব জানিছো देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक सबुठु बेसी पाखापाखि 80% ऑफ अर्थक्वेक कोउंटी जगह हुए सर्कम स्पेसिफिक बेल्ट वर्ल्ड रो सबुठु लार्जेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट and is found along the rim of the Pacific Ocean. About 81% of our planet largest earthquake occur and it is earned the nickname of ring of fire. The belt exists along the boundary of tectonic plates where plates of oceanic crust are sinking or subducting beneath the another plate. An earthquake is the subduction. Earthquake in the subduction zone are caused by slip between plates and rupture within the plates. So mid oceanic belt या ridges कुआ जाए. The alpine earthquake belt, that is mid continental belt, extended from Europe to Sumatra through the Himalaya and the Mediterranean and out into the Atlantic. This belt accounts for around 17% of the world largest earthquake. जोंटे की बहुत बड़ा destructive earthquake भी ऐसे देखा है. Then mid Atlantic ridges. So this was ridges. This is belt actually. Mid continental belt. Okay. Yellow ridges. The third prominent belt follow the submerged mid Atlantic ridges. The ridges mark where two tectonic plates are spread apart. Divergent plate boundary जानितो Atlantic Ocean मझिरे. तो सेठी जाय पई basically most of the mid Atlantic ridges is deep, underwater and far from the human development. So ये तुम्हारा measure देखिबो. This is the circumspecific belt or ring of fire. This is mid Atlantic ridges and this is alpine Himalaya belt. Mid Atlantic ridges
मिड अटलांटिक रिजेस या अल्पाइन अर्थक्वेक बेल्ट जोटा कि यहाँ हमर हिमालय वगैरह कंसीडर करिकी ये तीनटा बेसिकली मेजर earthquake belt अछि. India lies in the alpine earthquake belt, which is one of the most destructive belt. 17% एथर हुए earthquake. India is prone to earthquake because the landmass is penetrating into the Eurasian plate. Subduction ହେଇକି ଯାଉତି ଏମିତି penetrating ହେଇକି ସେଇଥିପାଇଁ ହିମାଳୟ. This makes the country prone to the earthquake and moderate to high intensity. ଆମର subduct ହେଉଛି Indian plate with Eurasian plate. तो हिमालय formation भी ସେଇଟା major reason. So density populated area, extensive unscientific construction, unplanned urbanization have increased the risk. The region in Himalaya foothills are vulnerable to liquefaction and landslide due to the earthquake. Further, about 59% of India's landmass is prone to earthquake of different intensity. The area is classified into 4 seismic zones. The area is classified into 4 seismic zones. There is zone 5 very high risk, zone 4 high risk, zone 3 moderate risk and zone 2 low risk. ये 4 seismic zones रे आमे पढुचु and 59% एई सब डाटा गुडा टिके मन रखिबो जोंडे की इंटेंसिटी द थाए earthquake 59% of area जोंडे की 4 seismic zone रे पढुची. So today the vast majority of building being built in India, particularly in suburban rural region, are not engineered and are not constructed using earthquake resistance building technique. Okay, माने कई earthquake technique यूज ही करना थी. Outline the earthquake resistance measure outline in the building code are also unfamiliar to the majority of the contractor and mason building this structure. So therefore need of the hour is to implement proper functioning policy by including all stakeholders and generate awareness about earthquake. Generate awareness about earthquake. So या विषय लिखि दी परियो ये जोन अछि हमर चारटा जोन and last one is तुमर गहिर माथा. Last one is Gohir Matha. Gohir Matha beach witness Haribada discuss. Haribada जानिଛ केंद्रापड़ा रे डिस्ट्रिक्ट रे अछि वर्ल्ड लार्जेस्ट रॉकरी ऑलिव रिडली सी टर्टल. हम जाइथिले बुलिया पई every year this site witnessed the spectacular mass nesting event known as Arivada, a Spanish term meaning arrival, where thousands of female turtle came ashore simultaneously to lay egg. So in 6.5 lakh endangered olive ridley sea turtle have arrived at Rishikalia beach in Odisha, Ganjar district for mass netting after the gap of 2 years. So Gohirmatha beach रे हुए. So why Gohirmatha witness Arivada? So good favorable coastal geography, sandy, undistributed beach with a gentle slope are suitable for nesting. Then intertidal zone provides safe incubation condition. Optimal temperature and climatic condition. Warm sand temperature influence hatching success rate. Ocean current and navigation cues. So turtle relies on magnetic field navigation to return to their birthplace. So the Bay of Bengal current help the turtle migration by help करे. Very important है. Rich food supply. Earth rotation जोटे की magnetic field gravitation. Rich food supply. The region provide an abundant food supply, that is crustaceans, jellyfish, mollusks, and marine conservation effort. Gaharimatha Marine Sanctuary protects turtle from human interference. Fishing bans,
turtle excluder device TED reduce accidental death. So ये सब बेसिकली कौन 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 फैक्टर गहिर मात्रा पाई एते मास नेस्टिंग हुए फेवरेबल कोस्टल जियोग्राफी ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड क्लाइमेट कंडीशन ये पॉइंट गुड़ा मन रखिबो ओशन करेंट एंड नेविगेशन क्यूज एंड रिच फूड सप्लाई मेराइन कंजर्वेशन एफर्ट significance of Ariwada at Gohirmata ecological importance it helps in maintaining marine biodiversity. It helps in maintaining marine biodiversity by controlling prey population. Ensure genetic diversity among olive ridley turtle. Ensure genetic diversity among olive ridley turtle. Then tourism and conservation awareness. Attract ecotourism, promoting awareness and conservation funding. Scientific research, climate change indicator. The timing and success rate of Ariwada nesting provide insight into the climate change and ocean health विषय भी ये गोटे हमको information दे पारे. So these are basically significance, the ecological importance, genetic diversity among the olive ridley, the ecological importance, then tourism and conservation awareness, scientific research and climate change indicators. So threat कौन this का ecological importance, so many challenges. Fishing related mortality, turtle get caught in the trolls net leading to the high bycatch death. Coastal erosion and habitat destruction, rising the sea level, cyclone, human encroachment threaten the nesting beaches, pollution and plastic waste. Hatchling often die due to the marine pollution and light pollution disorientation. Climatic change, temperature shift affect hatchling gender ratio, that is warmer sand produces more female. And conservation measure कौन कौन नहीं परिवा to protect the Ariwada phenomena at Gohirmata various initiative has been implemented. गोटेला Gohirmata marine sanctuary declare करागला, first marine sanctuary of olive ridley protection पाई इटा. Seasonal fishing ban करा जो नवंबर में तो टर्टल रो mortality को reduce करिवो. Use of turtle excluder device जोने की करा होची prevent accidental capture of fishing nets. And NGO and government initiative WWF and India, Odisha Forest Department and local community work together for conservation. So ये हेले तुम्हारा protection है परियो एवं या पाई बहुत किसी करा जाउची. So ये देखो mass nesting होची गहिरमाथा रे रुसिकलिया देख. So गहिरमाथा beach remain a critical nesting ground for olive ridley turtles. It witnessed one of the largest Ariwada events globally. While conservation efforts have improved, sustainable coastal management, stricter fishing regulation and climate adaptation strategy are essential to ensuring the survival of the iconic natural event. So ये very important, ये भी गोटे questions, ये गोटे important questions ही पारे. So गहिरमाथा उपरे आपण माने देखि पारंती. So these are few questions every day. मु 5टा क्वेश्चन डिस्कशन करूची. काली अगेन जीएस पेपर 2 रो डिस्कशन करिवा. So आजि एति कि थाउ. आई होप तमे बहुत किछि इन्फॉर्मेशन पाइथिबो. So एटा तुमको बेनिफिट दबो एग्जाम रे. So thank you guys, thank you for watching. God bless you all. Thank you sir.